Waiting for our couple of our panelists, and then we'll get started. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much for joining us for this event. Because some of our panelists are a little bit delayed, and we have la francophonie qui sont déjà arrivés, I think we will start with some introductions and with the beginning of the panel, and the other panelists will join us very shortly. So today, because it is Gender Day, we are going to be very proud to have with us and honored a whole series of ministers of environment from Africa who are all ladies. In fact, across Africa, we have 22 ministers of environment who are ladies. And I think this is a very great achievement. We need more. But today on Gender Day, we'd like to applaud them for their courage and for their leadership. My name is Janet Rogan. I am the UK's climate ambassador for Africa and the Middle East, and I'm very happy to be here with this panel today. Si je veux exprimer un peu en français, je m'appelle Janet Rogan, je suis l'ambassadeur régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Et je suis heureuse et fière d'être ici avec plusieurs ministres d'environnement et changement de climat de l'Afrique qui sont tous des femmes. En Afrique, nous avons, je pense, 22 femmes qui sont ministres d'environnement et climat. Et ça, c'est une question de leadership, on peut dire, de chapeautage pour cet agenda. Donc, ce n'est pas seulement une question de parler au sujet des femmes et des genres. Ça, c'est la preuve devant nous. Et nous sommes fiers d'avoir avec nous les ministres ici. C'est Madame la ministre Luopu-Lama de Guinée, qui est ministre de l'Environnement et Développement soutenable. Nous avons... Oui, nous avons Madame Leila Camara, qui est ministre d'Environnement et Développement soutenable de la Mauritanie. Et nous avons Madame Saratou Garama, ministre de l'Environnement de Niger. Et I will continue with the questions in English. And I will start with our Minister of Environment and Sustainable Development from Guinea, Madame Luopu-Lama. Guinea is a country with many vulnerabilities, from long-standing conflict, terrible diseases like Ebola, even before we had the corona pandemic. Yet, Guinea has many, many natural resources and its own ability to be food secure within the country. However, as we all know, the geopolitical context, on top of all of the climate and other challenges, has driven the world into food insecurity. And we are all challenged by this. I want to ask Madame Luopu-Lama, what can be done to build resilience at national and community levels
to help women and girls to withstand the shocks of food security. Because at the end of the day, it is our women who are at the heart of maintaining community coherence when there is insecurity of food. Do you want to do a little translation? Yeah. Donc la question à Madame la Ministre concerne la sécurité alimentaire au regard des vulnérabilités multiples auxquelles fait face la Guinée et au regard du rôle que les femmes et les jeunes filles ont à jouer particulièrement pour faire face à ces chocs. Comment la Guinée met en place des mesures de résilience climatique et notamment face à ces enjeux de sécurité alimentaire. Quels sont les éléments qui ont été mis en place dans votre pays ? Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à ce panel pour vous parler des mesures novatrices prises par mon pays, la République de Guinée, afin de protéger les femmes et les filles contre de nouveaux chocs climatiques, oui, et particulièrement celles qui vivent en milieu rural dans un contexte d'insécurité alimentaire mondiale. Thank you, ladies and gentlemen. It is a pleasure for me to be on this panel and in particular to have an opportunity to mention the measures that my country has been taking to protect women and girls against emerging climate shocks, in particular in rural areas. Thank you. Nous savons tous que sur notre continent, l'Afrique, de par nos coutumes, nos mœurs, nos traditions, les femmes ont un statut qui les oblige à s'occuper de l'équilibre social des familles et surtout en temps de catastrophe, dont l'insécurité alimentaire. So women have a particular role to play within family ecosystems, within economic stability, and in particular in time of shocks and climate shocks, that role is enhanced. La perturbation des équilibres écologiques et les changements climatiques avec leur corollaire, la montée des eaux, la température, les inondations, les feux de brousse, ainsi de suite, contribuent à exacerber la précarité dans laquelle vivent les femmes et les filles, surtout en milieu rural. So these rising climate shocks, whether in desertification, rising temperatures, forest fires, etc., are contributing to higher risks and higher threats to security and prosperity for women and girls in particular. Le gouvernement guinéen, dans sa volonté de promouvoir le genre, a signé et ratifié les instruments juridique, tant au niveau sous-régional, régional et international. Je veux parler au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Tous les textes qui parlent de la promotion de du genre et de la lutte contre les inégalités faites contre les femmes, toute discrimination à l'endroit des femmes. So the government of Guinea has been taking active measures, whether international level through the African Union and international stakeholders, to fight against these threats, as well as at local level to promote or to fight against gender inequality and to promote women. Nous avons aussi au niveau national élaboré des projets, des programmes, des stratégies juste pour promouvoir le genre dans notre pays. As well as national and local strategies to promote gender equality across the country. Convaincu du fait que les femmes constituent le baromètre de la société. So we are convinced that women represent a barometer for society. Et conscient du fait qu'elles sont les plus exposées aux catastrophes, qu'elles soient naturelles, humanitaires, sanitaires et tant d'autres. So we are conscious that they are the most exposed to the consequences of climate change, whether on humanitarian or other levels. Et sachant que 47% de la population féminine évolue dans le secteur agricole dans notre pays. And on top of that, 45% of the women population is currently operating in the agricultural sector in our country. Nous avons mis en place plusieurs mesures.
hence the importance of measures taken. Nous avons l'avantage de disposer d'un potentiel en terre arable de plus de 13 millions d'hectares. I'm not sure. So we have a huge agricultural potential in our country, around 13 million hectares. Avec plus d'1 million de terres aménageables, And over 1 million agricultural land. des pluviométries abondantes, We also benefit from, for the moment, from high levels of un réseau rainwater. hydrographique de plus de 6500 km². And 6,500 square kilometers of hydro power. Bon. Donc, le gouvernement de la transition, sous la haute autorité du chef de l'État, le colonel Madi Doumbouya, So under the authority of the head of government, yes, please go ahead. je disais que le gouvernement de la transition, sous la haute autorité et la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya, So under the authority of the colonel, yes, vous avez dit? do you want to mention his name? Ok. Nous avons octroyé à plus de 300 groupements féminins une subvention. So we have been able to grant over 300 women-led groups grant funding. Nous avons aussi mis en place le Fonds de développement agricole, And we've developed a local agricultural development fund, avec une facilité d'accès au crédit pour les femmes. which will facilitate access to loans and credit for women. Nous avons aussi mis en place un mécanisme de coordination des appuis des partenaires techniques et financiers. And we are coordinating our international technical and financial partners Pour renforcer les capacités des femmes en entrepreneuriat. to build women's capacity in entrepreneurship. Et je vous invite à vous rendre au sud de la Guinée, où il y a une association de religieuses qui a mis en place un centre agro-pastoral et qui fonctionne sous un système intégré. Dans ce centre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Des femmes qui évoluent dans l'aviculture, dans l'agriculture, dans la production d'eau minérale et tout. Et elles utilisent le biogaz dans le souci de protéger l'environnement. Comme pour dire que dans notre pays, qui mieux que la femme pour protéger l'environnement et lutter contre l'insécurité alimentaire. Je vous remercie. Thank you very much. So, and the minister highlighted a innovative project in the southern part of Guinea that is in particular using biogas to regenerate and reuse current forestry. Thank you very much. I think if I summarize from the Minister, she's talking about the importance of understanding that women are the barometer of vulnerability. So when climate change is happening in our communities, we can see it first in the women, but they are also the first to respond across the entire sector, especially in agriculture and when it comes to food security. I would like to recognize the arrival of our two ministers, our Minister of Environment from our host, COP27 host, Dr. Yasmin Fouad. Please a round of applause. Welcome. And also our Honorable Minister of Gender from Gambia, Madam Fatou Kinte. Welcome. Thank you for joining us. So let me give my interpreter a break. And turn to our Honourable Minister from Egypt. First thing, congratulations to Egypt for the amazingly open and successful and rich COP environment that they have provided for us so far. Thank you very much. And also congratulations for appointing the first ever youth climate envoy, who is also a young woman, a young professional woman who is a surgeon. This is a real inspiration for all of us. Thank you. Since one of the major elements at this COP has been the announcement of Egypt's new project, the Nexus of Water, Food and Energy, the NOAFI,
Not everybody has managed to hear about it yet. It was in the first week. And I wonder if you could explain to us a little bit where you see the advantage for women and girls in this kind of nexus approach, and how are we going to make sure that they have equal and equitable access into these programs? Thank you. Thank you very much, and welcome everyone to Sharm el-Sheikh, but welcome most to the Gender Day of COP27 presidency. At the outset, I want to first explain how we designed the thematic day and the linkages with the national level and what we're doing on the NOAFI. The thematic days were designed with the initiative, the global initiatives that we are launching throughout the 2 weeks to fit within the human needs. We felt that in a year of 2022, we have a food crisis, we have an energy crisis, supply chain, as well as an economic crisis, which makes us all think once again how we will be able to fulfill the basic needs of life, which is the energy, water, and food. And from that perspective, we developed first our national strategy for climate change, our NDCU's ambitious target in the electricity, transport, and oil and gas sector, as well as other adaptation areas. And from there, we packaged what we call the nexus of energy, water, and food. It was always there in the literature and the policy, the linkage between energy, water, and food, but it never came into life. The Egyptian legacy out of that is to think of how those, when tackled, will make that balance between mitigation and adaptation, fit the human basic needs of our life. 3, find the appetite of different development partners, whether a UN agency, an MDB, a private sector, or academic institution. When it comes to women, we will find that part of the discussion, first, when we developed our strategy, it had a big component on women empowerment and gender within that strategy. Secondly, when we come to the implementation of the NDC with those 3 sectors, women would be at the heart of that. For an example, when we're talking about crop production, or water desalination, or access to energy for the establishment of solar PVs on hotels or on residential building, we were able to open up a credit line through our entity that focuses on small and medium enterprises to focus more on women. That's our story at the national level. How we're bringing that to the continent and to the world. When we came to design the CAP, which is the initiative focusing on gender empowerment for Africa, the sectors that we focused on and we launched a few hours ago focus on energy, water, and food, and takes the angle of providing more economic opportunities for young girls and women to get access to finance in order to implement projects that provide water, food, and energy, especially at the level of the rural communities and the local communities in the most needed parts of our continent, where the vulnerable communities, especially the women, bear the costs. So the angle here is first how to make women more resilient, how can they access finance as part of the green economy. 3, how they can get more projects that will be there on the ground. Both mitigation and adaptation would be part of that, focusing on energy, water, and food. Thank you. That was so concentrated, such wisdom, that it's not only about talking about women and girls and their rights, it is about implementing and mainstreaming into the design of our strategies and approaches exactly the role of women and how they will be allowed to access the resources and the finances that they need to move forward, especially at the level of small and medium enterprises. Many smallholder farmers are women. Many small businesses and traders are women. And this is exactly where they need the access to finance so that they can continue to function and also grow. It's also very important to think of the level of innovation, and that is where our youth come in as well. So thank you very much, Minister. Do we need a short translation?
tout le monde a bien compris? Ou il faut une traduction? Bon. Ok, bon. Peut-être... Charlotte, were you ready for a little... Oh, je fais une petite traduction. Là, c'est question de la nexus de l'énergie, eau et nourriture, on peut dire, food. Et comment intégrer les femmes dans le système de la stratégie, en effet, pour accéder aux finances, surtout pour les entreprises petites et moyennes, et parce que là, c'est où on trouve la plupart des femmes. Les femmes, surtout les jeunes femmes, qui veulent vraiment avoir de l'innovation dans leurs entreprises, qui ont des nouvelles idées, surtout dans la question du climat, énergie, l'agriculture et le commerce. Et là, quand les femmes sont bien intégrées dans les stratégies, dans la planification, c'est plus facile au niveau local de vraiment faire du progrès. Merci. Bon. Je fais tous les deux. Bon, après ça, I'm coming to the Minister of Environment and Sustainable Development of Mauritania, de la Mauritanie, Madame Leila Camara. And I'm going to call on my interpreter as well to share the burden. I remember visiting Mauritania myself before COP26. That was an amazing experience. It is an enormous country with problems of desertification, of coastal erosion loss, of sea level rising, challenges of marine biodiversity, but at the same time, enormous new opportunities for energy. I would like to know whether women in Mauritania are able to take advantage of these new opportunities in energy. Thank you. Donc, je vais juste essayer de traduire. Donc, Janet se rappelait de son voyage en Mauritanie en amont de la COP26, des enjeux de désertification, d'érosion côtière qui avaient été mentionnés, mais en même temps de l'énorme potentiel et des opportunités qui se développaient en Mauritanie et en particulier du rôle des femmes au niveau de celle-ci. Allez-y. Thank you for the question. And ladies and gentlemen, I would like to thank the organizer as well, His Excellencies. I'm glad to be here and to express myself over this important topic of energy and women. I will express myself in French. I think that most of the people here are francophone, so I think it's easier. La Mauritanie, comme vous le savez, c'est 1 million de kilomètres carrés, c'est 700 kilomètres de côte et c'est 83% de désert. Donc les challenges, les défis sont importants. Mais comme l'a dit l'organisatrice, nous avons également un potentiel de 4000 gigawatts d'énergie en termes d'énergie renouvelable, donc c'est le potentiel du pays. Donc il s'agit de l'énergie solaire, mais également de l'éolien et très récemment de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert sur lequel aujourd'hui on est considéré comme les champions, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Nous avons signé 3 conventions avec les sociétés dont 2 sont britanniques d'ailleurs, pour produire de l'hydrogène vert en Mauritanie, et cela d'ici 2 ans. Nous avons également un potentiel important en tant que pays gazier, le gaz qu'on peut considérer comme également, écologique. En tout cas, c'est entre les deux, entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Et donc, le potentiel de la Mauritanie est très important. Ceci étant dit, la place de la femme dans cette révolution énergétique n'est pas évidente, même si les femmes produisent 40% de ce que nous consommons en Afrique en termes d'aliments. Elles sont celles qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Les femmes sont également celles qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin d'eau et qui sont en zone rurale le plus souvent. Donc cette transition énergétique ne se pourra pas se faire sans les femmes. Répondre également aux défis de l'Afrique en termes d'accès à l'eau, d'accès
de la sécurité alimentaire ne sera pas également celle de l'énergie. Donc la combinaison est évidente. Ceci étant dit, je voulais également accentuer mon propos sur le fait que quand on parle d'énergie et de femmes, on pense très souvent aux besoins en termes d'énergie pour faire la cuisine, d'énergie pour l'alimentation, je dirais l'éclairage, et pas sur les questions techniques. Or, aujourd'hui, produire de l'énergie renouvelable demande la technicité, et nos pays font, pour la plupart, 50% de la population sont des femmes. Donc, comment intégrer aujourd'hui les femmes dans toute la chaîne de valeur, que ce soit effectivement le sourcing des panneaux solaires pour l'énergie solaire, mais également la pose des panneaux solaires et la maintenance de ces panneaux. Idem pour l'énergie éolienne et pour l'hydrogène vert. Ce que la Mauritanie a commencé à faire, c'est intégrer les femmes dans cette chaîne de valeur par la formation. J'ai été ministre de l'Emploi et de la formation technique auparavant, et on avait déjà 30% des femmes, des étudiants qui sont des femmes et qui sont dans ce secteur d'activité. Donc le challenge, c'est vraiment d'intégrer les femmes dans la production de l'énergie solaire, et pour ce faire, comme j'ai dit, c'est la formation. Encourager les femmes en termes de bourse, en termes également de la mobilité de la zone rurale vers les grandes villes pour qu'elles puissent effectivement intégrer les centres de formation, mais également les universités, et faire en sorte qu'elles aient l'accès aux emplois. Nous avons avec nous dans la délégation 2 jeunes femmes qui sont des champions de l'énergie solaire aujourd'hui en Mauritanie, et qui non seulement font de la pose en zone rurale, mais également font de la maintenance et également travaillent dans les contrats PPP avec l'État. Parce que jusqu'à présent, les contrats PPP étaient détenus par une grande société, et l'idée effectivement c'est de mauritaniser, ce qu'on appelle la mauritanisation des postes, de mauritaniser nos PPP. Il faut savoir également que 38% du mix énergétique aujourd'hui en Mauritanie est de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire que 38% de notre énergie, d'ores et déjà, vient du solaire ou de l'éolien. Et cela va aller en croissant. Voilà, je vous remercie. Okay. Thank you. I will attempt to condense and translate this response. So the Minister highlighted the potential for renewable energy in Mauritania with 4,000 gigawatts of potential solar installation, as well as opportunity in wind power, increasingly on green hydrogen, with Mauritania signing 3 MOUs recently and being a West African champion on green hydrogen, as well as gas, which is still a sort of transition fuel in Mauritania. The place of women is fundamental, in particular because they are vulnerable, because they are suffering the impacts of climate change already. The fight is both on access to energy, but also to water, electrification, rural areas, and so both water and energy security. The needs of women are not only around energy consumption and energy used for cooking and lighting, which increasingly can be powered through renewable energy, but also in building capacity of women. And here in particular, the Minister highlighted the need to integrate women in renewable energy value chains and train women on installation, maintenance, and support of the increasing renewable energy value chains that are building in Mauritania. So I think the Minister mentioned that currently you have about 30% of women amongst your students in these technical areas. You're working to build these numbers, and in particular you highlighted the 2 champions who you've brought with you to COP27 who operate in renewable installations and who will contribute to building the role and the central position of women. In particular, you mentioned in the PPP public-private partnerships that the Mauritanian state is trying to localize, and where women have an important role to play. Thank you. Well done. Impeccable. Impeccable. I think we heard some very important points also from the Minister about how to bring in women from the very basic levels of education,
of access to employment, of understanding how you can integrate women into the workforce for new technologies. Ce sont des technologies nouvelles qui font des opportunités, des emplois pour les femmes, mais c'est nouvelle aussi dans la société et aussi pour la formation. Donc ça, c'est un défi aussi. Mais c'est félicitations au gouvernement pour avoir cette idée d'essayer de faire cette intégration dans la chaîne de valeur. Merci. So I will pass now to our colleague from the Gambia, our dear Minister of Gender, and ask you, the Gambia has been a pioneer country for one of our projects called the LDC's Initiative for Effective Adaptation and Resilience. We all know that in our developing countries, adaptation and building resilience is key. And this adaptation and resilience happens at the grassroots levels, in communities, with the assistance of government and others. How can we make sure that women and girls are well integrated into the design and decision-making about projects that can access this kind of high-level funding? Thank you very much, colleagues, friends. Thank you very much, colleagues, friends, all protocols observed. We all agree that climate change affects everybody, but the impact on women and girls is more simply because of the gender inequality and because of their vulnerability. The project you just mentioned, yes, this project has been implemented in Gambia, and then a lot has been achieved for the women, more especially the rural women. They receive capacity building in honey processing. They benefited from climate smart vegetable production. They were trained in the entrepreneurship, and through all of those activities, the women have been able to improve their lives, their livelihoods, and the livelihoods of their families. What has been registered, achievements registered in this project? Now we are now ready to scale up, consolidate and scale up, because this for us is seen as a pilot. And because of the achievements registered, Gambia is now ready for the consolidation and also the scaling up. I also want to register that women's access to land and agricultural products is very high in the agenda of the country. We have a Women's Act which has given provision for women's access to agricultural land, loans, and also microcredit. And it is for this reason that we also have a gender policy. And in the gender policy, there's a thematic area on women and climate change. All of this put together puts women in a diverse seat when it comes to implementation. One thing is key: women need to be involved in the design, in the conceptualization, design, implementation, monitoring, and evaluation. When that is done, women see themselves in the programs, and they own the projects for continuity and sustainability. When women are left out in the design and implementation, they see the projects, they don't see the projects as their own. But when they are involved in the conceptualization, the design, and the implementation, they own the project and their sustainability. This is very important for us in Africa and also in the Gambia. When you want to sustain projects, you should make sure that if they are for women, women should be involved at all levels. In that way, the sustainability, and even when project ends, funding ends, women can continue on their own with the implementation. Thank you very much. Charlotte, could you want to do a little? Oui. Donc Madame la Ministre a parlé d'opérations pilotes qui ont été menées notamment avec des femmes en milieu rural sur des projets d'accroissement et de génération de revenus, également de formation des activités. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une optique de passer à l'échelle, de transformer ces opérations pilotes qui ont été menées avec succès pour les déployer de manière plus large et plus pérenne. Madame la Ministre a également mentionné l'enjeu majeur que constitue l'accès aux femmes des terres agricoles et l'importance d'accroître leur accès pour qu'elles puissent jouer un rôle central dans le développement économique.
Et donc, le rôle des femmes est à la fois sur la conception, la mise en œuvre, le reporting et l'évaluation des projets pour que ces enjeux de soutenabilité soient vraiment placés au cœur des projets à chaque niveau et à chaque étape de leur développement. Super, merci beaucoup. Thank you, Madam Minister. Can I just recognize the arrival of our Minister for Environment and Climate Change of Somalia, Madam Khadija Mohammed Al-Makhzoumi, who is not only a new minister, but in a new ministry. But while I give her a few moments just to settle down, I'm going to turn to our colleague from Niger, Madam Saratou Garama, who is the Minister of Environment, Ministre de l'Environnement. I also managed to visit your country, Niger, last year before COP26. And I remember planting a tree. And this was on the day to mark Independence Day in Niger, which I think in many countries is a day when traditionally we plant trees and think about nature. Could you tell us why tree planting and reforestation is such an important part of the agenda in Niger, and why this is important, or what is the role of women and young people in protecting the forests and the environment? Thank you. Donc Janet se remémorait son voyage au Niger juste en amont de la COP26 et l'opportunité qu'elle avait eue de participer à une cérémonie de reboisement à l'occasion de la journée d'indépendance et comprenant que c'est une tradition au Niger de replanter. Et donc la question porte sur le rôle des arbres et leur aspect dans la lutte et l'adaptation au changement climatique et en quoi il est important que les femmes et les jeunes puissent prendre part et jouer un rôle dans la préservation de l'environnement. Merci beaucoup, ambassadeur. Mesdames les ministres, chers collègues, ambassadeurs, merci encore pour nous donner l'opportunité donc de partager un peu l'expérience du Niger. Je voudrais profiter de ce micro pour vous dire que nous serions honorés que vous revisitiez encore une fois de plus le Niger pour pouvoir évaluer de vous-même, pour voir cet effort que vous avez fait pour appuyer donc, le gouvernement du Niger dans sa contribution de reboisement. Alors pour répondre directement à votre question, il faut savoir que planting trees, donc le reboisement au Niger revêt deux priorités pour nous. La première priorité est liée au contexte géospatial du Niger. Comme vous le savez, le Niger est un pays sahélien, donc au cœur du Sahel, dont les 3/4 de sa superficie, 1 267 000 km² sont désertiques. Elle se caractérise donc dès lors par une aridité sévère, une mauvaise pluviométrie, et même si la pluviométrie est là, c'est inégalement réparti dans le temps et dans l'espace. Au Niger, nous sommes confrontés, comme vous savez, à une dégradation des terres. Chaque année au Niger, c'est presque 100 000 hectares de terres qui se dégradent. En plus de cela, nous avons les sécheresses récurrentes. Nous avons l'ensablement de nos mares, nous avons l'ensablement de nos cours d'eau. Et vous savez, tout cela est un grand défi pour nous. Et c'est pourquoi la plantation d'arbres est pour nous très importante dans la question de la gestion durable des terres. Le deuxième aspect, c'est que les arbres sont efficaces dans la lutte contre les changements climatiques, en ce qu'on le sait déjà, dans la séquestration du CO2, la lutte contre la désertification, comme je l'avais notifié, la lutte contre l'érosion. Ça améliore notre biodiversité en ce sens que les écosystèmes se restaurent plus facilement. Quand on plante les arbres, les animaux sont là, la végétation et tout ce qui est écosystème est restauré. Il y a aussi plusieurs services écosystémiques qui sont rendus à la population grâce à la plantation des arbres à long terme.
Donc c'est pour vous dire que ça, ce sont vraiment des questions prioritaires pour nous en ce qui concerne la plantation d'arbres. C'est pourquoi le Niger met en œuvre plusieurs projets et programmes de reboisement. Et comme vous l'avez si bien notifié, l'indépendance, donc la commémoration de la date de l'indépendance du Niger est toujours couplée à ce que nous appelons la fête nationale de l'arbre, à laquelle vous avez été invité à planter un arbre effectivement. Et donc chaque année, le 3 août, ce sont des millions d'arbres qui sont plantés et qui sont entretenus au Niger. C'est pourquoi cela a commencé depuis 1975 et depuis 1983, le Niger s'est engagé à planter dans chaque village 5 hectares. 5 hectares dans chaque village. Vous voyez bien comment est-ce que le Niger met beaucoup du sien pour le reboisement. Maintenant, pour la question, la deuxième partie de votre question qui concerne donc l'importance pour les jeunes et les femmes, la réponse est toute simple. La population du Niger est jeune et essentiellement constituée de femmes. 70% ont moins de 25 ans, 50% des jeunes ont moins de 15 ans. Les femmes constituent 51% de la population du Niger. Vous voyez qu'aucune action de développement, aucune action de préservation de l'environnement ne saurait être sans la participation effective de ces gens, les jeunes et les femmes. Et nous savons aussi que même le GIEC l'a annoncé pour dire que les victimes des changements climatiques, ce sont les jeunes et les femmes, et plus spécifiquement au Sahel, dont le Niger fait partie. C'est pour dire que les jeunes et les femmes sont les plus vulnérables au Niger, et c'est pourquoi tous les projets et tous les programmes presque en matière de préservation de l'environnement mettent les jeunes et les femmes au centre de toutes les activités. Vous verrez dans toutes les actions de gestion durable des terres, vous verrez les femmes dans toutes les actions de reboisement, vous verrez les femmes dans toutes les actions de pépinière, de production des plants, des femmes et des jeunes. Donc ça, c'est beaucoup de... Et aussi, vous verrez les femmes dans les activités génératrices de revenus comme le cash for work dans la récupération des terres. Donc pour vous dire qu'effectivement, les femmes et les jeunes constituent la grande majorité de la population et qu'aucune action de développement, comme je l'ai dit, et de préservation de l'environnement ne saurait être, même si effectivement il existe certaines pesanteurs à la participation effective des femmes dans le domaine du développement, ça reste encore. Alors c'est pourquoi je voulais ajouter en conclusion pour dire que le Niger soutient les femmes et les jeunes dans beaucoup de programmes avec l'appui de ses partenaires. C'est pourquoi nous, chaque année, lors de la fête nationale de l'arbre, nous privons des Nigériens qui se sont le plus démarqués dans la préservation de l'environnement, notamment dans les plantations d'arbres. En 2021, c'était une femme de la région de Zander qui a eu le premier prix. Cette année, malheureusement, aucune femme n'a été primée. Et cela nous a poussé à une réflexion pour dire pourquoi ne pas, à partir de l'année 2023, instituer un prix spécifiquement pour les femmes ou groupes de femmes, parce que nous savons que les femmes font beaucoup et qu'il faut de la visibilité pour le travail des femmes. Oh, merci, merci. A little summary. Sure. For the English speakers. So the minister started by reminding us why trees are so vital to ecosystems in Nigeria. Niger, I'm sorry. And this is principally for two reasons, because of the aridity of the land, because of severe weather threats. 3/4 of Niger is desert and Sahelian climate, whilst agriculture represents about 40% of GDP, and further with 41.8% of the population being in extreme poverty, the importance of fighting against forest degradation and silting is really important for local development. Second is the role of trees in CO2 capture, in maintaining biodiversity, in benefiting local communities and ensuring their income. Hence why Niger has put trees and tree planting at the heart of its
environment protection efforts. So the minister then reminded us how young the population of Niger is and how crucial it is for women and girls to be part of the solution and effective solutions that are being set up, because they are also the most vulnerable to climate change. And therefore, they need to be part of the solution. They need to be at the heart of environmental protection efforts. And you mentioned several initiatives that had been set up for reforestation, to support income generation. You mentioned that since 1975, the independence celebration was an opportunity to replant trees, and that since 1983 there was a commitment from the government that 5 hectares per village would benefit from this planting. And finally, you highlighted that in order to maintain women at the heart of your efforts, you were considering setting up a special prize in 2023, highlighting women's effective project implementation in this field. Well done. Thank you very much. Now I shall give, sorry, we shall give, I think that's yours. We shall give a short pause to Charlotte and turn to our final panelist today, our new colleague in this area, a minister from Somalia. And I want to just ask you, with a new ministry, with a new mandate, with a new mandate directly from the president, what are your priorities? How do you want to tackle the questions of climate change, and how are you going to bring the women of Somalia into the heart of this agenda? Good evening. I want to send my regards to my colleagues and ministers. Good evening. Okay. Good evening, colleagues, and good evening, beautiful ladies all over here, and gentlemen. And thank you. It's a very important question. Yes, as the Ministry of Environment and Climate Change in Somalia is almost now 3 months, and we have a big challenges that is facing, especially me as a agenda of women, that to start the new ministry and the first time the Minister of Environment and Climate Change in Somalia. If I want to talk, I want to just mention about the challenges about the women, about the African women in Somalia particularly. The climate change affect availabilities and access to food and water and resource, biomass and push protect such as a firewood that many rural households rely on the cooking energy. Young females face a risk of rape when they go to the fetch water and to collect bush product. They also work in long distance. Those issues affect seriously of women's health and dignity, not to mention physically and biological damage. Women is settlement access to farming, however, while the 42% of their male counterpart access to a culture, only 25% of female get the same opportunities. This is because of the unsustainability of the financial support. Women in IDPs are the most affected, and their owners include the tea shops, textile, business and vegetable, and the fruit sellers. This is the bit the challenges of the women of Somalian facing. And before I forget, UK, British, UK always, they're present in Somalia, supporting very unique in the gender of women side, and they have so many programs supporting Somalia. And thank you, UK. The challenge, if I come back to your question as well, this is the challenge women in Somalia are facing. And the challenge, the one that we have in the gender of my thing that the ministry is a new, Somalia facing a lot of challenge of the climate change. Other side we're fighting as Al-Shabaab, the government, and the other side we're fighting the climate change.
And this is the serious issues that we have Somalia fighting against the climate change. And the impact of the usually is to have for the, especially for the women, that they're the one that have is the biggest problems. So what we need is how can we find the programs for women and how can they live adaptation of the climate change. And this is the support and the programs that we're facing of that we need to find the solution, and we need to figure out that this is the establishment about the women, how they can do it. So I want as well thank women Africa. Africa women are very strong, and I'm sure my colleagues are here today. They have been to be here, and their journey, I'm sure they was very strong, and it was not easy to get in the positions. And I just want to say that we need to fight and get support as much as we need support each other as a woman, African women. And I want to thank you for UK for the supporting, for the effort they give in the agenda for the women. Thank you. Minister, thank you so much for sparing time to talk to us today, and also for sharing the real challenge that it is to be a woman minister, starting a new ministry that hasn't been there before. I'm sure the sisters who are on the panel and all the others who are not here, couldn't be with us today, will be putting their arms around you and supporting. We have to share the experiences and the solidarity to take this forward. I'm going to have a few questions. We have some questions in the audience. I can see already some hands up. I see you too. Are there some questions on this side? I think probably we've got enough for 3 questions, no more. So I have 1, 2, 3. Okay? But very quick questions, please, so we can get an answer. Good afternoon. I'm from Nigeria. Yep. And we're talking about resilience, and we're talking about women. I do environmental protection. I'm the GM. And the problem I find with afforestation and deforestation is firewood cooking. Most of the women in the rural areas cannot afford to buy clean energy. Yes. And Lagos State government is doing a project called Cash for Trash. Bring your recyclables, we give you gas cookers. But I don't know how sustainable and how you can eliminate firewood cooking. Also for health reasons, the child at the back of the woman cooking with firewood is vulnerable to pneumonia, bronchitis, and all of that. I don't know the experience in other countries. So this question is about firewood and cooking. Let me take the other questions as well, and then the panel can answer them. Excellent. Good afternoon, everyone. Shalakwe Hammond, also from Lagos, Nigeria. I think what Minister Carvalho said really resonated with me. My question is around, and this problem doesn't start just at the top. It starts right from the space of education. So I wanted to ask if anyone was willing to share on the panel what we're doing around educating the women. So supporting them when they're women, but how do we educate the young girls and support the women to get into the tough courses like science? There are many women who say they love math, they love chemistry, but they exempted themselves from the STEM courses because they're traditionally dominated by men. And also, to speak to the resilience point, how do we help female businesses scale from being micro businesses to being and subsistence businesses to being real businesses? How do we address the challenge around collateral and other security forms of security? Okay, sneaking in 2 questions there. And please pass the microphone. The third question. Thank you very much, Madam Moderator. My question is directed to Madam Sarata of Niger. You have indicated that you do make tree planting as your main theme of celebration, independence celebration, since 1975. I want to ask if there is any improvement in the vegetative cover in that country. Do we now have many trees as opposed to what the base was before 1979?
And how are women benefiting from these planted trees and the like? Thank you very much. Thank you very much. So we have two questions about forestation and trees. Well done. And we have a question about education, and we have a question about small businesses, really, and how we can bring women and girls more into accessible finance. So let me start. Do you want to introduction of the questions? Donc la question qui vous était adressée était par rapport aux résultats et aux effets des efforts de reboisement qui ont été entrepris par le Niger depuis 1975. Quels sont les résultats, les bénéfices, notamment pour la population locale que vous avez pu observer? Ok, merci beaucoup. Et effectivement, pour cette question, aujourd'hui, on peut dire que grâce à ces efforts de reboisement que Niger fait depuis 1975, comme je vous l'ai dit, le Niger est en train aujourd'hui d'amorcer son reverdissement, si on peut le dire. Et il y a, en plus de cela, la promotion d'une technique de préservation des arbres qu'on appelle RNA, et qui aussi a fait école un peu partout dans les autres pays du monde, qui non seulement permet donc de préserver de façon durable notre écosystème, mais ça permet aussi de fixer le sol et d'apporter tous les éléments nutritifs en termes de fertilisants. Et aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent la RNA sont convaincus qu'ils ont doublé ou bien plus triplé, en tout cas, les rendements agricoles. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le Niger peut vendre à l'échelle du monde, et ça a été démontré. Et comme je vous l'ai dit, ça fait école maintenant un peu partout dans le reste du monde. Donc déjà, nous avons amorcé notre verdissement, mais beaucoup de travail reste à faire. Il nous faut une mise à l'échelle, comme je vous ai dit, à cause des changements climatiques. 100 000 hectares se dégradent. Nous reboisons, 100 000 hectares se dégradent, et donc nous sommes sur le chemin. Merci beaucoup. Oui. Oui. Merci beaucoup, ma sœur du Nigeria. Vous avez posé la question par rapport à l'utilisation du bois énergie par les femmes, par la population, et quelles sont les mesures prises. Dans mon pays, la République de Guinée, nous avons pris plusieurs mesures pour moderniser la production de l'énergie, y compris le bois énergie, en utilisant les sources renouvelables. Quand je prends par exemple le ministère de l'énergie d'abord, nous avons subventionné le gaz pour que les ménages puissent utiliser le gaz à la place du charbon. Et dans mon ministère, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous avons créé une agence pour la promotion de la technologie du biodigesteur. Tout le monde sait qu'est-ce que le biodigesteur. C'est des équipements qui consistent à transformer la digestion des animaux en biogaz et à utiliser le reste des déchets comme engrais bio, dont nous faisons la promotion de la technologie du biodigesteur. Et en plus de ça, dans notre OCDN, ça fait partie de l'un de nos engagements en matière d'atténuation. Nous voulons migrer de l'énergie thermique vers l'énergie hydroélectrique, justement par la construction des barrages hydroélectriques et aussi par l'utilisation du gaz et le biodigesteur. L'autre dame à côté a parlé de comment faire pour l'éducation des filles. Je prends l'exemple à mon pays, parce que dans le gouvernement actuel, nous avons les femmes qui occupent les places stratégiques. Je suis la ministre de l'Environnement, il y a une ministre des télécommunications et de l'économie numérique, il y a une dame qui est chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, il y a une autre femme qui est chargée de la pêche et de l'économie maritime. Pour lui, on doit prendre les femmes comme modèle. Et cette année, nous avons organisé plusieurs activités pour inciter les jeunes filles à rester à l'école. Nous avons organisé la semaine de la Miss Mathématiques.
Nous donnons des prix aux femmes qui se distinguent en matière de protection de l'environnement et dans les nouvelles technologies. Pour dire que le gouvernement est en train de fournir assez d'efforts pour maintenir les femmes à l'école et pour être les femmes leaders de demain pour protéger notre planète. Merci bien. Thank you very much. And if I make, it's coming. If I make one short summary translation there, wait, for one element on the question of education, even here there was a competition for Miss Mathematics to be the girl who is winning the competition for maths. And that's really important because STEM subjects, science, technology, engineering and maths, are the ones that traditionally girls are not taking part in. At the same time, on the question of cooking, and I shall summarize probably for many experiences, electrification is the answer ultimately, and also gas. Gas for cooking is really one of those big projects that is coming in many, many countries to replace the use of firewood or charcoal for cooking. At the same time, there needs to be some sort of replacement of charcoal as an economic element. And this is there are many, many projects to try and move this along in different countries. So I think as we bring in new technologies and they become more available and more economic, then women in households will be able to transform their usage and not be using wood and charcoal any longer. Ma'am. Thank you very much. In response to the question raised by the lady regarding using firewood for cooking, an alternative, and we all know the hazards that can bring to the family, to the women and their children. It has serious health implications. And I've seen in some countries, like in Senegal, they introduced gas. But then, government subsidized the cost of gas. Because I know gas is very expensive. So first of all, they started by sensitizing the communities about the health implications of using firewood and charcoal in cooking. And they followed it by introducing gas, and it is subsidized by government. I also saw in Ghana, in a village called Apollonia, they're using biogas. In that village, they have a lot of cattle. So they use the cattle dung to generate gas in the village. And it's not only used for cooking, but also for street lighting. So I think these are a few things that we can borrow from and try to see how we can replicate in our countries. Yeah, it's not easy. Using gas is very expensive, but then I'm sure learning from others' experiences, we'll see how best we can replicate in our country. We don't have it in our country, and now we are thinking of using gas as well in the Gambia. But it will require us going to other countries to learn about how they've done it and how they've succeeded. And based on that, we can replicate in our country. I'm sure similarly, Nigeria can also do the same. There was a question on entrepreneurship. I want to share our experience in the Gambia. In 2019, we started a project called the Women Enterprise Fund. The Women Enterprise Fund. The Women Enterprise Fund. And the reason for starting it was because most Gambian women are small and micro entrepreneurs, but access to finance is a problem. The commercial banks charge high interest rates and they ask for collateral. And in Africa, when you say collateral, you know what it means, a title deed. How many women own land to be able to produce a title deed? And again, even if you produce title deed and you are given the land, you are given the loan, the interest rates are very high. So we came up with the Women Enterprise Fund with an interest rate of 5%, and we encourage group lending. It has been put in place through an act of parliament. And then we give groups an amount of money, and they start small. Our staff have trained them in entrepreneurship, and they do a lot of coaching. Now we have been able to reach out to 38,000 women as compared to 10,000 that was our target. And the women are most of the women are no longer working in groups, but they are working as individuals. So gradually, if the coaching continues, I'm sure those women will one day become big business women. So you start small and grow. It's not easy, but this is what we are doing in the Gambia. Thank you so much. Thank you very much, dear panelists. I think we have one final word from our dear colleague from Mauritania for any of the questions that you would like to answer. We'll return in French. Huh? You want to also? Okay. Yeah, the question very by briefly. My sister of Nigeria, la question que ma sœur du Nigeria a posée tout à l'heure est une question intéressante parce qu'on replante des forêts, on essaye de reboiser nos campagnes et en parallèle, nous avons effectivement la carbonisation, qui est un marché très juteux.
En Mauritanie, nous avons très peu de forêts et donc c'est une lutte quotidienne pour justement arrêter la carbonisation. Quand on dit carbonisation, ce n'est pas seulement pour uniquement les populations rurales, parce qu'on voit qu'en Mauritanie, 2/3 de la population vit en ville. Donc l'utilisation du charbon par les ruraux est beaucoup moins importante et elle est vraiment, je dirais, marginale par rapport en fait au transport vers les villes. Et c'est vraiment par rapport à celle-là qu'on doit lutter. Et en Mauritanie, nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui a investi 130 milliards de guillas cette année pour justement réduire la facture énergétique pour les populations, aussi bien pour le pétrole, l'essence pour les voitures, mais également pour le gaz. Donc le coût du gaz en Mauritanie coûte 40% moins cher que nos voisins sénégalais. C'est vrai que c'est une méthode, mais également qui est coûteuse pour les États, mais également toutes les solutions dont ont parlé mes collègues, qui sont effectivement le biogaz, mais également l'utilisation du TIFA, qui est une plante avec laquelle on produit du charbon, on produit du charbon et qui est vendu en zone rurale. Nous avons également l'utilisation de certaines plantes contre des fruits, des coques de fruits, qui sont utilisés pour, qui sont des déchets et qui sont utilisés effectivement pour la cuisine. Et sur les 30 dernières années, nous avons tous vu également ces foyers intelligents qui ont été développés par les Nations Unies, la Banque mondiale, qui malheureusement n'ont pas vraiment donné, je dirais, le résultat escompté, parce qu'en termes de communication et de fabrication, ça n'a pas été fait à grande échelle. Donc, voilà, je pense que c'est une question qui est vraiment importante. Au Sénégal, nous avons également vu des zones qui ont été dédiées au village, donc des communautés qui gèrent même des forêts, qui servent effectivement à la production pour la cuisine, donc pour les zones rurales. Ça aussi, c'était une solution. Pour répondre également à la question de la deuxième personne, sur effectivement comment mettre en échelle les entreprises des femmes, bien sûr, le problème qui se pose très souvent, ce n'est pas du tout une question de compétence, ce n'est pas une question d'engagement, c'est vraiment la question du financement. Et les financements pour les femmes, comme vous le savez, n'ont pas de terre, donc pas de collatéral. Et beaucoup d'initiatives, telles que celle qui sera lancée tout à l'heure d'ailleurs à 18h par la BAD, et ils en sont à la deuxième fonds, sont de la dette dédiée aux femmes. Donc c'est vraiment mettre en place un dispositif et des financements dédiés aux femmes. Les fonds d'investissement également, j'ai travaillé 15 ans dans des fonds. On a énormément de fonds aujourd'hui, surtout au Nigeria, qui est un bon exemple, des fonds dédiés aux femmes également pour pouvoir leur permettre de financer leurs activités. Ce n'est pas chose aisée, mais beaucoup d'initiatives sont vraiment faites dans ce sens-là, d'autant plus que les femmes remboursent à 86-87% leurs dettes, contrairement à d'autres catégories de la population. Voilà, merci. Merci beaucoup. We are really very short of time, so the final word is to our newest minister. And then actually, if our panelists could all stand, we'll take a photo and we will release everybody. Thank you. Thank you. Last word. Thank you. About the firewood that you mentioned, this is the biggest problem in Somalia because we cut the trees and it's being exported outside. This is the main issue as well, that we have a problem with the climate change. And this is 2 weeks ago that the president has an initiative of the Somalia Green to have a green to initiate in Somalia, 10,000 trees to be having in Somalia planted. And we're trying to find solutions almost these 3 months, that how can we stop cutting the trees or charcoal to use, and we could able to use the gas. But unfortunately, the people cannot afford in Somalia, and how can they get the gas? And you know, the Ukrainian issues, the gas become expensive, so they cannot able to afford. So the only solution that we find now is how can we adopt the mothers that she want to cook for our children, how can we move to gas for not cutting, having a firewood. So the only solution I think is for Somalia or the Africa is renewable energy, that we need to go to that stage, either solar or wind, that we could able to use that area. And this is the second one, that so for the meantime, at the end of the year, we having the small cooking, that for the able to cook, and is a solar, that this is what we establishing having by the end of the year in Somalia. So that we could able to, until in Africa or in Somalia, people to teach them the new thing, it takes time. So this is what we're working, hopefully by next year, that how can we able to have renewable energy. And in Somalia women, we're working on to build of the knowledge
for their capacity programs, and the young females, how can they understand their rights, to not feel insecure, and the trainings that we able to have establish how the woman can get child rights to not feel insecure. This is the programs that we have in it at the moment going to be start, that woman, how can she able to protect and feel and not feel insecure. This is the specific areas that the programs that we're working on it in Somalia. Thank you. Thank you so much. And I think, ladies and gentlemen, you can see that we have an enormous amount of talent in our governments leading the work on climate to ensure that we have leaving no one behind. We're bringing in gender, we are bringing in young people, and we are finding ways to bring new climate solutions into tackling our existing development projects. Please give a huge round of applause to our ladies. And thank you very much for sharing this time with us today. Thank you.